தேவையாது. அவன் ஜாதிக்காரன் செய்வான்ல இந்த மாதிரி நம்மளாம் கண்டா அவ்வளோ போலீஸ்காரனுங்க 50 பீஸா தான் உட்காந்துருக்கோம். ஆனா போலீஸ்காரனுங்க அக்யூ பண்றாங்க, தண்ணி அடிக்கிறாங்க, மருந்து அடிக்கிறாங்க. இந்த மாதிரி அடிப்படை வாழ்க்கையில விரும்பல நாங்க. நம்ம உரிமைக்காக வந்திருக்கோம். நம்ம வேற எதுக்குமே வரல. வன்முறையெல்லாம் கிடையாது. உரிமைக்காக வந்திருக்கோம். நம்ம பிள்ளைங்களா நல்லா இருக்கணும், அதுக்கு தான் எல்லாம் ஃபைட் பண்றோம். இது வரைக்கும் என்ன செஞ்சிருக்காங்க நீங்களே சொல்லுங்கண்ணே. இது வரைக்கும் செஞ்சிருந்தா ஏன் இவ்வளவு தமிழனுங்க வந்திருக்காங்க? எல்லாம் கஷ்ட வழிண்ணே. எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டாச்சும் நம்ம எந்த விஷயத்துக்கு நம்ம குறிக்கோளோ நம்ம வந்துமா அந்த விஷயம் நடக்கிற வரைக்கும் நம்ம எல்லாம் சேர்ந்து பாடுபடணும். நம்ம ஆளுங்க பொறுமையா இருந்தா பூமாதேவியோட பொறுமையா இருப்போம். பொங்கி எழுஞ்சாங்க காளியோட பத்திரகாளி இன்னும் தெரியல. கமிங் சூன். எங்க தாத்தா எங்க அப்பா நாடு எல்லாம் இங்க தான் பிறந்தோம். அப்படியே நாங்க பூமி புத்திரல்ல. ஒன்று கூட வந்து நம்மளுக்கு உரிமை இருக்குது. ஆனா இந்த அம்னோ அரசாங்கம் இந்த சட்டத்தை ஃபாலோ பண்றதுல அம்னோ லாஜா பர்லபகான் அம்னோ லாஜா உண்டா உண்டா They had all the time in the world to come with a proper charge. Even framing a charge is elementary. It is studied in the first year law. That itself is defective. The court gave them ample opportunity after considering all the arguments brought forward by the lawyers, and after giving an opportunity to be heard by the DPP, the judge made a ruling that all three are free to walk. They are free to say anything they want from now on. They are free. Okay, the AG's office of the AG, pursuant to Article 145 of the Federal Constitution, the AG is supposed to be independent and to act without fear or favor. But the manner, the haste in which the Attorney General prosecuted us on Friday shows that he is not independent. He is controlled by the UMNO-led government in Malaysia by prosecuting us. We have written thousands of letters to the Malaysian government, to the Prime Minister, ministers, to the authorities, to stop the acts of crime against the Indian, the acts of oppression against the Indian, suppression and marginalization of the Indians. The Indians for the last 50 years, they have become, though the British have left, the Indians have become a permanently colonialized community in Malaysia. The other issue of the court order, prohibitory order against us holding a peaceful assembly in KL on yesterday. The Attorney General knows and the police knows that the Magistrates Court has got no jurisdiction to give an order, okay, which concerns Article 10 of the Federal Constitution. Where it involves an issue of constitution, the Magistrates Court has got no jurisdiction. They know it. They abuse the due process of the law. They go and get a court order. They use the local media to propaganda. Okay, yesterday 100,000 people came. Of course, the local media says 5,000, 10,000. 100,000 people came, despite the advice of the Prime Minister, despite the advice of the Deputy Prime Minister. The Education Minister says those students who go there and the teachers who go there will be sacked. Okay, despite the papers, the newspapers, the TV, the IGP's warning, don't go, don't go, don't go. The Indians have been pushed to the wall. They all came in large numbers. Yesterday's peaceful assembly was historic because the Indians will not normally, they've never come out in open force like this. Now, the only one and reason why they come out in full force is because they have been pushed to the wall. If what you are saying is wrong, it's not true, it's seditious, we wouldn't get 100,000 people coming, knowing that they will be arrested, knowing that they may be injured, knowing that they can die. And further, Bersih 2 weeks ago, hundreds of people were arrested, they were released on the same day. But when it comes to Indians, ethnic Indians, they go and get a court order, they go and get a remand, and they want to charge all these people. You look at Article 8 says equality before the law. Bersih also was supposed to be without a permit. Whereas yesterday they got a remand order for 3 days. Why? One rule for Indians, one rule for somebody else. Didn't issue a police permit for us, and they deliberately prevented people from attending the peaceful gathering. Hundreds of buses were prevented. Hundreds of permits belonging to buses were cancelled from attending KL.
KL was locked down from Thursday onwards. And as a matter of protest, and as Mr. Kumar said, the timing of the charge is intended to scare us and also to scare the general public from attending the peaceful gathering on Sunday. This is a deliberate attempt by the government to curtail freedom of speech and freedom of expression. The Indians cannot be scared anymore of this type of intimidation. The Indians are no longer worried about the government's actions. Despite all the warnings, they came in large numbers. I was told that there were about 100,000 people throughout the country who attended. Despite the beatings, despite the intimidation, they still came in large numbers to support the petition that was supposed to be handed over to the Queen. However, the government took a preventive order preventing all 5 lawyers from nearing the British High Commission. As far as we are concerned, that is an unlawful act, an abuse of power by the government. Despite that, we will still continue with our struggle. Our struggle is for democracy, justice and freedom of speech, and also for the minority Malaysian Indians. We will continue with the struggle. It has been 3 days since I went on hunger strike. I've been only on water, limited water given to me while I was in prison. Because I had to take my medications. Despite the limited water that was given to me, well, I think I survived. Thank you for all the support from the people. Supporters, in the event I'm arrested under ISA, I can be detained for 60 days. Nobody will know where I am. Thereafter, I can be detained for 2 further years. We knew what we were getting into from the beginning of our struggle. We knew this can happen to us, but if now that it has happened, or it's going to happen anytime we feel, to all Hindraf supporters and to Malaysians on the whole, we would like to tell you to continue the struggle. We have come a long way. We are fighting a just cause. We are fighting for justice. We are using peaceful means to succeed, and we have to continue our struggle. Goodbye. போராட்டம் போராட்டம் என்னாசை தாய் மண்ணில் போராட்டம் போராட்டம் என்னாசை தாய் மண்ணில் என்னாசை தாய் நிலமே என்னாசை தாய் நிலமே இதயத்தில் என்றும் வாழும் உயிர் மூச்சே என்னாசை தாய் குலமே என்னாசை தாய் குலமே இதயத்தில் என்றும் வீசும் புது காற்றே பெருமூச்சில் வாழ்க்கை வேண்டாம் இரு கண்ணில் நீரும் வேண்டாம் தன்மானம் இழப்பதும் துயரே தலை குனிந்தே வாழ்வதும் துயரே என் அண்ணன் வாழும் காலம் இங்கே நாம் வாழும் பொற்காலம் எங்கே biar cakap lah. Bagi saya 1 minit kita jalan. 1 minit. 5 நாளைக்கு பிறகு இன்னைக்கு தான் கொண்டாடுறாங்க. எலும்பு வந்து உடைஞ்சிருக்கு. கால் உடைஞ்சதுலேருந்து இன்னைக்கு 18வது நாள். இன்னையோட 18வது நாள். இன்னைக்கு தான் வந்து ஸ்பெஷலிஸ்ட் கொடுத்து போகிறாங்க. நான் வந்து ஒரு வழக்கறிஞர், 18 வருஷம் வழக்கறிஞர். எனக்கே இந்த கதினா நாட்டில் வந்து அத்தனை கைதிகளும் இருக்கிறாங்கன்னா அவங்களுக்குலாம் என்ன வருது. ஸோ அதுவும் அவ்வளோ போலீஸ் ரிப்போர்ட் செஞ்சு மக்கள் சக்தியோட ஆர்ப்பாட்டம்லாம் முடிஞ்ச பிறகு தான் வந்து நீங்கள் கூப்பிட்டு வராங்க. இந்த நாட்டில் உள்ள அட்டூழியங்களில் வந்து பல அட்டூழியங்கள் வந்து இது ஒரு அட்டூழியம். ஹிண்ட்ராஃப் இயக்கம் தீவிரவாத இயக்கம் அல்ல என்பதை உணர்த்தும் வகையில் நாடாளுமன்றத்தை நோக்கி ரோஜா பூ பேரணியை அமைதியான முறையில் நமது ஹிண்ட்ராஃப் ஆதரவாளர்கள் மேற்கொண்டனர். இவர்களையும் சாயன நீரையும் கண்ணீர் புகையும் கொண்டு விரட்டி அடித்தனர் நமது காவல்துறையினர்.